The rules will be distributed, the new rules that have been gazetted. Is run in accordance with the UPDF Act. The establishment of UPDF is an administrative instrument which is used by the UPDF in setting up their structures internally. But all the powers are granted under the UPDF Act. That's where you should look. Thank you. Madam Speaker, you have even told us that we have got new rules in this House because the intention is to see that we streamline and get orderly. There is a way we ought to operate. The Minister of State for Trade, the Honorable David Bahati, has come here and he has told us that he begs to lay a copy of I do not know what. Honorable Speaker, that's not the way procedurally bills are read for the first time. The Prime Minister is here. Madam Prime Minister, why don't you organize your cabinet? Because even Honorable Bahati has just been ambushed. The one making circulation, according to what we have read, actually contravenes Article 92. Oh, I'm on point of order. Prime Minister, calm down. I'm on point of order. Just relax. Eh? The draft that we have seen making circulation, Right Honorable Speaker, contravenes Article 92, which says you cannot pass a law to upset a decision of court, because the Supreme Court said civilians have no jurisdiction under military courts. That's the one we are saying. We'll debate what is being laid here. We need to know. We'll debate the bill when it comes. Can you get the certificate and lay on table? Right Honorable Speaker, Right Honorable Speaker, I'm requesting that the second thing on the agenda should be read within a minute. The document is there. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Speaker and members of Parliament. Right Honorable Speaker, my senior minister is here. I will kindly request that he comes and lays the certificate. Honorable Minister of Defense. I take the pleasure to lay the copy of the certificate of financial implication. Of what? Honorable members, Honorable Bahati moved the motion. And okay. In accordance with Rule 134 of the Rules of Procedure of Parliament of Uganda, I beg to move that the bill Honorable members. Yes. Right Honorable Speaker, when you the old, this 121. Honorable members, Rule 134 is on the first reading of the bill. If you don't know how to read it, go ahead. Right Honorable Speaker, I appreciate the House, the guidance I'm getting from you. I beg to move that the bill entitled Uganda People's Defense Forces Amendment Bill 2025 be read for the first time. Thank you. And I want to attach a copy of the Certificate of Financial Implication in accordance with Section 76 of the Public Finance Management Act 2015 as amended, and Rule 124 of the Rules of Procedure of Parliament of Uganda, and I lay the same certificate
for Uganda People's Defence Forces Amendment Bill 2025. Thank you. Pursuant to Rule 120 of Procedure, the bill stands referred to Committee of Defense and Internal Affairs and the Committee of Legal and Parliamentary, and in furtherance to Rule 200, Sub-Rule 3 of Rules of Parliament, the Chairperson of Legal and Parliamentary Affairs is hereby designated to chair the joint committee. He will be deputized by the Committee of Defense and Internal Affairs. Honorable Nambose, we are not in a market. Can we people move correctly? Given that this bill is straightforward, and I'm not going to allow people to come and do politics here. Given that the bill is straightforward, honorable members, I expect the committee to handle this and should be resolved before the end of the fourth session. So I expect the bill back soon. Next item. Item 4 on the order paper. He doesn't even know the rule under which he is tabling. So that level of panic tells you that the ministers moving this bill, they themselves don't believe in it. But they are on an assignment by Museveni and his son that they must try civilian, because none of these ministers is safe. That's why earlier I told Parliament, Muhoozi has insulted Lieutenant General Kiryowa. He has dismissed the Minister of Defense himself. He has also dismissed the Minister for Internal Affairs, former CDF David Muhoozi. So, if you didn't know, you need now to know that the Constitution has been overthrown. We now have family rule, and because you have the elder, the head of the family is grown old, so he's ruling through his son. And these ministers, one by one, I can tell you, I was in this Parliament when they brought the Public Order Management Act. I protested. Olanya ordered the policemen to drag me out of Parliament. Amama Mbabazi, the Prime Minister, wanted me taken to the Disciplinary Committee of Parliament. Thank God, Amama was the very first person to be arrested under that law by Kawesi in Jinja. So these ministers who are bringing this law because today they can speak and laugh with Museveni, one by one will become victims, because you have a man who heads the military now, is swearing, insulting everybody, threatening everybody, including those who are serving in the military. So the victims who are opponents, who are supporters, Dr. Wesige and others, yes, they will continue being victims, but even those that are preparing this law and bring it on behalf of those who are in power, they will themselves be victims of this law. Honorable, when the bill proposes a few circumstances which... These should be disciplinary tribunals dealing with the disciplinary cases of the military. But they can't become courts. All the cases, because you see, Jamiru Mukuru, who is accused of forming a rebel group and heading it in DRC, is before the High Court. But Wesige was before a military court that they found him with 2 bullets. Because the military itself has been overthrown. Muhoozi Kainerugaba runs this military, even a kiosk, you respect it if you are running a kiosk. So they are not seeking to address issues raised by the Constitutional Court, by the Supreme Court. They are trying to tactfully restore military courts, but claiming that that the Supreme Court allowed them. The Supreme Court said military people cannot try civilians, because the most fundamental issue that was raised by the Supreme Court is that these people work under command. Whether a lawyer becomes, as long as you are a military man, it doesn't matter whether you are a lawyer, you will still be appointed by the high command. So you can't have a court appointed by the high command and the charges preferred against you by the high command, and then you pretend to be a judge. That's what the Supreme Court attempted to address, and they are not addressing it even in this draft. Now, can the court martial be independent of other... Buli muntu anatunulira abaminisita nga baleeta etteeka, obalaba nti nabo etteeka lye baleeta tebalikkiririzaamu ne babalagidde. Kubanga minisita
obosa abadde ateekwa okuleeta etteeka bwe bamuyisa odisoma nga taliiwo. Bahati bwakutta etteeka, Bahati aluddeyo nno wano ku paalamenti omu ku bakadde, bwakutta etteeka akanyuza eri kanyuge, tumubuuza certificate eraga ebyensimbi tagirina, ne wajja Olero Huda namuga Olero Huda juzaawo kuba ekiraka. Olero Huda bwatuuse nanga nti mulinde obothi yajja bisobola. Ekyo ekikulaga nti etteeka lino mu Uganda abalyagala Museveni na mutabani we era bwekaboka abadde balyogerera. Naye ekirungi nze mbaddeko mu paalamenti wano, bannyini abaleese etteeka ogendako era ku nkya nga babakozesezzaako etteeka lyerimu, kubanga bwe baali bati etteeka eriwera enkuŋŋaana, Amama Mbabazi yali Prime Minister, nze omu ku babaka abaalirwanyisa, Oulanyah n'alagira poliisi n'ensitula n'enjuza amakooti n'ansuula ebweru. Amama Mbabazi n'agamba abantu bali mu kakiiko k'empisa aka paalamenti, naye Kaweesi omugenzi eryo etteeka gwe yasooka oddikwatiramu yali Amama Mbabazi ejjinja. Kati awo obosa abawuba amakooti wano nga Kayini Rugaba abatumye musabe bulamu gyagenda okulya nti obosi bamusibye ali mu court martial. Twasangayo Samuel Ngola, minisita mweno gavumenti ya Museveni, ekiseera kye baadde bawozesa Besigye nga naye alinayo omwanyina ali mu court martial alajana. So nsuubira nti babaka ba paalamenti bana abalimuko amagezi niwe gaba ga kitundu, buli omu ateeka okulwanyisa etteeka lino nga talirwanyisa ku lwa muntu mulala buli alirwanyisa ku lulwe. Otherwise Museveni talina mukwano, alinga mpologoma enjala bwe muluma mulinanye gwalya. High command ennaku zino netteeka baalijawo kati mutabani wa Museveni yagaba ranka, waga nti gwe abamu abazikananjazike acting rank n'agamba kati Kulaiji nkwazise ranka ya Major General. Kati mu magye kooti weeba erondebwa bwetyo ne bw'onaagiteekamu Owiny Dollo akulira Supreme Court n'omuga nti yagikulya egenda kusigala ng'ekola byebimu. Naye bano baagala kwefuula nti bagezi baleke kulabika bubi mu bantu ne nga banyoomoola kooti kye yasalawo. Lwe lutalo fungula nkete olugendo okubeera wano batubuulire, kubanga constitution egamba tosobola kuyisa paalamenti esobola kuleeta kiteeso n'ekiyisa ekisazaamu ebintu bya kooti byesazeewo. Katubalinze batubuulire kuba wano olabye sipiika takkiriza kwogera kuteeka speed ne babadde nga tewali alireeta mu paalamenti nga yeetegesedde oddiwolereza. Sipiika yasoose okuwolereza etteeka kimenya amateeka nga this is straight forward matter, yagisomye ddi amanyi nti straight forward. Naye abenaremu bakuguse mu bufere bonna. Olwaleero tulabye nga gavumenti baleeta ebbago okuleeta ennongoosereza mu tteeka lya UPDF Act. Twawalabula wano kubanga bwe nabyogerako nti ababaka aba NRM n'abamu ku opposition abakolagana ne NRM baweereddwa miliyoni 10 buli omu. Sookera ddala okubeebaza okuyisa etteeka ly'emmwanyi. Ekyokubiri nga etteeka ly'ennongoosereza mu UPDF Act ligenda kuleetebwa nga babagamba nti kakati mweteeketeeke etteeka eryo liyitewo mangu. Liirino balireese era ababaka abamu balaba bakyamuukiridde kubanga baagala kuwa accountability ya miliyoni 10 ezaabaweebwa. Naye mu kavuyo ke mulabyawo nga ne minisita alina okuleeta etteeka lino taliiwo. Waliwo gwe bafunyeewo Bahati owa trade nga ne byasoma tabitegeera. Omu ku baminisita ba defense, minister of state azze nga talina na certificate of financial implication. Oboth bwazze minisita ye kennyini ne certificate of financial implication gyatebulizaawo nkyamu nfu, era bwe munaaginoonyerezaako mujja giraba nga nfu tekkirizibwa mu mateeka. Kwegamba buli kimu olaba nti bakola speed kubanga bamanyi kye bakola kikyamu. Sipiika Muwulidde agambye nti kakati etteeka lino liri straight forward committee mwanguye. Lwaki obanguya? Bwemba nga kimukola si kikyamu, lwaki temwagala processes zonna zitambule nga bwe zirina okubeera? Abantu bajje ng'etteeka lyonna bwe liba nga libagibwa bawe endowooza zaabwe ku tteeka lino. Lwaki mwagala okubiddusa speed? Biki bye mugezaako okukweka? Naye of course bye bagezaako okukweka bamanyi nti kye bakola kimenya amateeka. Ssemateeka yaffe akawaayiro namba 92 kagamba toyinza kuyisa tteeka ng'ogezaako kuggyawo kooti kyesazeewo. Kooti ensukkulumu yavaayo n'egamba nti abantu ba bulijjo tebalina twalibwa mu kooti z'amagye. N'ekyokubiri n'egamba nti ne bano ab'amagye abasirikale nabo bw'abanga ateeberezebwa okuzza omusango oba asse abantu ng'akozesa emmundu ye naki, egyo emisango gyonna kooti za bulijjo ziwozesa emisango gino.
era kkooti ensukkulumu neevaayo negamba nti zino military courts zirina kubeera just nga bwolaba disciplinary committee. Buli kitongole kibeera ne disciplinary committee. Abantu abakozi abatuuka leeti ku mirimu, abatawa bakama baabwe kitiibwa, obusongasonga obutono, naye ensonga eziri criminal zitwalibwa mu kooti z'amagye. Kakati zino military courts zirina kuba nti kakati ono omusirikale tasalutinga bakama abe, ono omusirikale atuuka leeti, bamuwa obuvunaanyizibwa obw'okukola tabutuukiriza. Awo be mutwale eri mu court martial mu disciplinary committee eyo. N'emisango gino emirala gyonna kirina kubeera mu kooti za bulijjo, kubanga Penal Code Act ezirambika bulungi. Naye bano bagezaako kukyanguya. Kansuubira nti bannaffe naddala abali mu NRM banaakozesa emitwe gyabwe ne bamanya nti etteeka lisobola okukosa omuntu yenna. Bayinza okulowooza nti kakati bo bali seefu ng'aba NRM, naye nkyo ojja kunyiiza muhoozi akutwaleyo mu kooti martial newankubadde oli wa NRM. Muze mumulaba General Elweru yali deputy CDF era wa NRM nga bwe muze mubalaba. Muhoozi yagamba oyo bafuuni oyo talina magezi, n'abalala bazaayogerako mu NRM. Kati gwe wa NRM ojja kukyamuukirira oyise etteeka eryo enkya n'otamanya nti lijja kukosa. Waliwo omubaka wano bamuyita Paul Akamba wa NRM. Kooti yamuta kakalukaayo naye yali tannafuluma ne kooti n'awambibwa okumala ennaku famire ye temanyiwa waali naki ebyo bize bikolebwa kufa opposition. Naye n'owa NRM kyamutuukako. Katusubire nti banaakozesa emitwe gyabwe ne bamanya nti etteeka ekyamu likosa buli muntu. Etteeka lino era n'obuwaayiro obulimu ffe kye tusinga okuwakanya, kubanga kooti z'amagye zize zikozesebwa okutulugunya abantu abatawagira gavumenti eno. Nti ono awakanya gavumenti nga bwe mwalaba Honorable Kyagulanyi yali mu Arua ne bakwata emundu ne baziteeka mu kisenge kye ne bagamba nti zino emundu yabadde nazo tumutwala mu kooti martial. Of course eventually byabatabukako n'emundu kati tumanyi wawe zaalaga, naye bajja kikozesa, bazze bakikozesa ne bagamba nti kakati abantu bano abantu 30 babasanze n'essasi limu ne bajja mu nnyumba yo gwe opposition oba omuntu yenna gavumenti gwetayagala nti katugenda kukolako search. Beebuzaabuze bagambe nti wano tusanzeewo pisto batusanzeewo essasi limu, ate nga beebazze nalyo bakutwale mu court martial. Court martial eyo tulina abantu abamazeyo emyaka n'ebisiibo, Bayasini Machete, Bakalanzi n'abalala. Myaka ena bagenda mu myaka 5 tebawozesebwanga, obujulizi tebuleetebwanga. Naye olwokubanga gavumenti kooti z'amagye zikozesa okutulugunya abantu kijanguyira. Kyovudula baffe tugamba nti nedda tutambule ku kiri kooti ensukkulumu kye yasalawo. Abantu ba bulijjo n'ab'amagye by the way batwalibwe baabanga zizo omusango okutali gino ndi simanya ebya discipline ki, batwalibwe mu kooti eza bulijjo kubanga amateeka weegali kiki bati abantu bano. Ebbaga erifaanana bwe riti mu biro bino abeera mu Kaajanga, era kye mbagambye nti Papa Francis nga abaddewo ng'era babadde bakumuwuliriza, sirowooza nti yandibadde abawa amagezi oba abakkiriza okuleeta ebbago ebbi erifaanana bwe riti erigendereddwamu okusirisa abo abawakanya. Ffe tetwagala ffujjo mu magye gaffe, era saagala abantu babiri balowooze ti ffe tetuwagira mpisa mu magye. Fakiti omuntu atawagira mpisa mu magye ye mukadde w'entebe, yandibadde yavunaana dda mutabani we n'amutwala mu mbuga okukola effujjo eritakkirizibwa ku muntu ali mu buweereza mu magye. Naye ate saagala kukkiriza gavumenti kuleeta bbago eritwaza abaana b'abantu mu kkooti okuweza emisango gya naggomola. Kababeere abo aba civilians abatali b'amagye, kababeere b'amagye. N'ab'amagye baffe balina eddembe okufuna obwenkanya okuwozesebwa ekkooti ezigaba obwenkanya. Mwebale nnyo. Lino etteeka lireetebwa mu mutima mubi era lireetebwa mu bumenyi bw'amateeka. Tulowooza nti ruluze entuufu eza Parliament ne ssemateeka tagobereddwa mu kuleeta lino etteeka, naddala okuba nti lirimu ennyingo ezigezaako okukomyawo ate kkooti bye yawanduukulula. Ekyo tulaba nti bakireeteddwa mu mutima mubi. Twagala okukoshoninga ababaka ba Parliament ab'NRM baleme kulowooza nti lino etteeka ligenda kutayiza opposition bokka, naye bennyini bajja kwesanga nga baguddemu nga batwalibwa mu court martial, kuba gavumenti endyaza amaanya tebaako nawaayo.
so twagala bayiga ekyokuyiga kye balabye mu primaries zaabwe nti nabo bamanye nti tebatudde entende ene wana asobola okukozesa etteeka lyerimu n'anyigiriza omulala. So kyannaku nti gavumenti mu kupalapalanya egezezzaako era ekoze kaweefube agezaako okukomyawo etteeka ng'ekigendererwa ekinene kulwanyisa nsalawo ya kkooti nga bwe yasalawo nga esazaamu kooti masho naddala okuba nti kooti masho batwalayo abantu ba bulijjo babayite ba civilian ne categories endala ze bagezaako okulandulula. Tulowooza nti okulwanagana ne kooti eza bulijjo nti tezina kuwozesa abantu batwale mu kooti masho kakodyo gavumenti keyagala okukola nti beewalana ne beyagala okunyegereza bo batwalibwe mu kooti masho baleme kuweebwa beyiro. Jukira ne bateekamu wadde beeyogeza n'okwenonogoza nti omuntu nti ajaba n'olukusa simanyi okujulira naye okujulira bamaze kusalawo kooti masho enkola yaayo evunaana omuntu emyaka 5 emyaka 10 nga tebasalangawo ebbanga lyokka limala okusiba n'okutulugunya. Ekyokubiri entertaining abantu nga ne baba batulugunyizibwa ate nga mu kooti ezabulijjo argument esooka omuntu atulugunyizibwa talina kuvunaanibwa. Ekyokusatu nti kooti weba esazizzaamu ensonga yonna tokola tteeka ate na mutima guzaawo kooti kyesazizaamu. Tulaba nga etteeka lino likomezebwawo mu mutima mubi era tujja kuliwakanya ku buli mutendera gwonna bazze nga bapalapalanya tuwawo n'akalangu k'endabyo mu mawulire sebo nga bamaze okulanga nti okuwulira ebirowoozo mu bantu bajja kikola mu lunaku lumu lwokka ng'enkya abantu baleese ensonga zaabwe akalangu ke batadde mu mawulire agaleero. Tulaba waliwo okupapirira okukusalina etteeka kyetulaba nga kiri wabweru w'amateeka ate kikyoboola omusingi amateeka bwe wandibadde gatambulira n'omusingi ssemateeka waffe kwayimiridde. Bino bikolebwa okugeza okulaba nti baleeta kkooti y'amagye lwampaka bavunaaniremu buli gwe balowooza nti alina endowooza etakolagana na regimu ya Mwai Museveni ate nga fe okuwakanya Mwai Museveni na buli awakanya Mwai Museveni ddembe lyaffe era ddembe lya buli muntu yenna atakkanya na regimu eno. Tekikyetaagisa kuba nti oleetayo kkooti n'okkaka ekkooti ejje oba oliawo epapirire okusigala nga editaininze erimandinze oba esibye awo balowooza nti tebabaagala n'okubamma obwenkanya. So tujja kuwakanya ekkooti eno n'engeri etteeka lino gireeteddwa era ku buli mutendera gwonna tugenda kuliwakanya kuba tulowooza likolebwa wabweru w'amateeka ate lireeteddwa mu mutima mubi ate nga lireeteddwa nga likontana ne rules eza parliament era nga likontana ne ssemateeka waffe. Kitulowooza nti kiba kikolebwa mu mutima mubi era tujja kuyimirira ku sayidi ey'abantu ba bulijjo naye twagala okukoshoninga ababaka b'NRM balimu okulowooza nti bino byebakola batagetinga opposition bokka mujja kwesanga nammwe babawazewaze muli mu kooti masho kubona mumwine empalana zammwe ezibamala mu entalo zammwe ezibamala nabirayo mu primary zammwe nga mwekuba eŋŋumi kakati watyanga nga buli alina omusirikale okumpi awalawala muna amutwala mu kooti masho etali mateeka malambulukufu rules of procedure kubanga ne bwogamba nti otaddemu obwakatira ogezaako okujustifyinga tekiwa amakulu. Tulina civilian courts weziri zimala lwaki tebazireka ziwozese abantu ba bulijjo abajasi be babatwalibwa mu kooti masho nga disciplinary tribunal naye okukaka kooti masho ebenga efulibwa kooti ereme kuva omutendera gwa tribunal otwaye abantu ba bulijjo ekyo tukiwakanya tetukkanya nakyo era tugenda kulwaleganira netteeka. Ennongoosereza mu tteeka lino ery'amagye okubanga akakiiko kaabwe ak'empisa katongozebwa okufuuka kooti ndaba nga tekyetaagisa kubanga eggwanga nga bwe liri tusobola okukkiriza ne tubeera ne paalamenti eweddemu ensa executive tusobola ogiganya neggwamu ensa n'etambula nga bweri naye kyakive okukkiriza kooti eggwemu ensa kubanga etteeka lino limalamu ensa ya kooti limalawo ekitiibwa kya kooti limalawo ennono ya kooti limalawo obwetengeredde kooti bwerina okukolerako ate era obwetengeredde obwo bulambikiddwa mu mateeka nga bulina okuba nga butambulira ku biruubirirwa bya bannayuganda n'ebirooto byabwe. Tewaliwo munnayuganda yavuddeyo kubanja kakiiko akakwasa empisa ak'abannamagye okufuulibwa kooti ate ne kooti nayo erambikiddwa bulungi nti enaakolanga emirimu gyayo nga yeetengeredde naye ku lw'abannayuganda. So ndaba nga bwe twewaayo okukkiriza executive ejjeyo kasasiro waayo mu kifo ky'okugisuula mu dustbin ate egisuule mu paalamenti ejjeyo ekyangwe ekuute bulungi
sanitizing akakiiko k'amagye okufuuka mu kooti. Nze ndaba nga ne Parliament naffe tuba ate tuwaddeyo emitwe gyaffe okukozesebwa bwe tutyo. Etteeka lino okufuula akakiiko k'amagye okufuuka mu kooti obanga afuula setaani afuuke mu paapa tekisoboka, kubanga kali kakiiko k'amagye. Amagye emirimu gyabwe girambikiddwa gyawukanako n'egya kooti. Tugambe nti buli kitongole mu ggwanga kigenda kufunanga kooti. Abasomesa bafune kooti yaabwe, abasawo bafune kooti yaabwe, abalimi bafune kooti yaabwe. Ne mu balimi twawulemu abalunda enkoko, abalunda embizzi, abalunda obumyu n'emmese, nabo bafune kooti ezaabwe. Ndaba nga tekikola makulu. Ate ndabye nga volume nnene eya biwandiiko bye baleese mu kolamu ennongoosereza eri mu peegi nga 200 n'okusoba, naye ate content ali ku peegi 78 zokka. Kaakati zino peegi ezisigadde mulimu kukayanira byambalo, butusi, bareeti, ngato, galibindi z'abannamagye ne nekitaayi, jaketi. Kaakati olabira ddala ensonga ezitaliimu makulu ze baleese mu Parliament. Nze nsuubira nti nga Parliament senga kisoboka ffenna twandiyambadde omutwe gumu. Senga ababaka bannange bakkiriza mbambaza ogwange, ekiteeka lino tulisimbirire ddala ekkuuli, tulowooze kyekimu ate twogere kyekimu ku lw'Abannayuganda. Kyekiseera tulabe ku ggwanga eririna omutima ogw'Abannayuganda, Voxgen, kubanga twagala okulaba nga Bannayuganda kye boogera kye kiteekebwa mu nkola. Eddoboozi ly'abantu liveeyo lyogere lye ligenda okusesira ku maanyi g'abantu. Eddoboozi ly'abantu Bannayuganda bo boogera ki? Bwe libanga teryogedde n'ekyo kye lyogedde ne kisibwamu ekitiibwa, then ne Bannayuganda bonna etteeka lino libagaayudde era libamazeemu ensa.